Past the hour on Al Jazeera, run you through the headlines now. This is Libya. Witnesses reporting a massacre by government forces in the city of Benghazi as protests spread across the country. Exact figures hard to verify because of media restrictions, but Human Rights Watch is saying 104 protesters killed. This is the latest information we've got, though, from demonstrators in Benghazi. No security forces, no arms, no army forces, not whatsoever in the whole city of Benghazi, only around the Berka barracks. The people are controlling the streets right now. But yesterday we had something of, we can call it a crime against humanity, what's going on in Libya right now, in Benghazi and other parts of Libya. Bahrain now, where protesters are preparing for another day of rallies centering on the symbolic Pearl roundabout. Many people slept there overnight ahead of a planned national strike on Sunday. Last week, the army opened fire on protesters at the roundabout. It has since pulled back, however. Protests are being planned in Morocco. An online campaign, including this video, is expected to bring thousands out onto the street. Demonstrators want the king to dissolve parliament and to implement reform. Opposition groups are also planning to hold rallies in Iran. Afghan medical officials say at least 40 people are now known to have been killed in Saturday's suicide attack, making it the worst for 8 months. Taliban says one of its bombers blew himself up at the Kabul bank in Jalalabad, 73 more people injured. Meanwhile, the governor of Eastern Kunar province says recent attacks by NATO forces have killed 64 people. NATO says it is investigating reports that 7 civilians were injured in those military operations. Early indications from Uganda's presidential polls suggest the incumbent, Yoweri Museveni, is heading for a big win. Provisional results from nearly all polling stations show he's got 68% of the vote. Victory would extend his 25-year rule by another 5. And there's confusion over what's happening to 2 Iranian Navy ships in the Suez Canal. State television in Tehran says they've already passed through the Suez Canal on their way to Syria, but Egyptian officials at the canal say they haven't. Israel previously labelled any such move as a, quote, provocation. Those are your headlines on Al Jazeera. Witness is next. Do stay with us. Hello and welcome to Witness. I'm Rida Fakhri. Day-to-day perceptions of the Afghan capital Kabul, as shaped by the international news agenda, portray a city on the brink of collapse, devastated by years of war, ruled by lawless extremists, warlords and drug traffickers, its citizens constantly threatened by random violence. But this is a deceptive facade. Behind the scenes, life for the many ordinary Kabulis continues as normal. In a stunning portrait of the city at work, director Oliver Engelhardt presents an intimate glimpse of the daily rounds of 4 Afghans: the general, the sweet maker, the martial arts teacher, and the bone setter. They live scattered around the city and have never met, but together their simple stories provide an extraordinary insight into Kabul at work. ذرا جوی دقیقه جوی دقیقه شکر الحمدلله خوب است. این عکس ما رو که میبینین که ما وقتی که پرتاب کردیم بسیار موفقانه پایین شدیم. اسم ما جنرال خاتون محمد زی، ماستر پاراشوت، کماندو در مسلک کماندو و قوای هوایی مدافع هوایی
وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان ایفای وظیفه می نمایم. ما در اوایل سال 1363 در مسلک پاراشوت به وزارت دفاع ملی البته پیوستم و در رژیم طالبان چیزی که سر هم بود بالای ما هم بود. قسمی که خواهرای دیگه در منزل بودن، ما هم بودیم در منزل و در سال 80 که حکومت نو در میان آمد، یعنی خانمی که از خانه برآمد ما بودیم. وقتی که ما از خانه خارج شدم به غیر از جنرال خاتون هیچ خانمی نبود. در سطح کره جهان در مسلک کماندو خوشبختترین مملکت افغانستان است که اینا یک زن جنرال در مسلک کماندو دارن و ما به این افتخار میکنم که الحمدلله شکر خدا با ما باشه. همیشه و هر لحظه توانستیم که در همین مسلک خود تا فی الحال اما طور موفقانه به پیش رفتیم. محترم بریج جنرال، پرسنل قطعه منتظره کنده که علیه با معاینه شما حاضر است تقدیم کننده نوکریوال قطعه منتظر دوران خداداد. خانم‌ها میگن اول بیرون از خانه نبرن. وقتی که از خانه بیرون نبرن باید مسلکی را، وظیفه را انجام بدن که مردها تعجب بانن برش. اکثرا مردهای ما برای خانم‌های خود میگن که زن باشه، یک قسم زن باشه. شما خود زن میگین، اینو ما با گوش خود شنیدیم و با چشم خود دیدیم. نه چپ نمانه، بس این سه شو نه او کج نمان کافرآوری مملکت اسلامی زندگی. بدبختانه بگویم یک ساله عروس از شوهر خود ماندم و یک طفل هم داشتم. بچه که 40 روزه است پدر موند. دیگه ما زندگی خود وقف امی وظیفه خود و تعلیم و تربیه اولاد خود. ما مادر هستم، ما میفهم قدر هر کدام شما را و او قلب مادرتان ما درک میکنم که سرش چی تیر میشه. مگر ما افتخار میکنم که شکر الحمدلله که ما در پالوی خود هستم، فرزندای ما است. اگر او مادر از پیشتان دور است، ما مادر برتان نزدیک است. خانمی که سرپرست هم نداشته باشه، خودش سرپرست باشه و در حوج یا در جوش جوانی هم باشه، این برای یک انسان تنها در افغانستانی که در سطح کره جهان بسیار مشکل است. شما نوجوان هستین، آینده سازی این مملکت هستین. این مملکت به دست شماست. شما آینده همتون جنرال هستین. قسمی که ما یک خواهرتان، مادرتان، ناموستان زحمت کشیدم خود به جنرال